etwas anderer Start eines YouTube-Videos, falls ihr das andere Intro nicht gesehen habt, weil es irgendwie nicht so gut drauf war, weil ihr nichts gesehen habt. Jetzt hier nochmal aus Frankfurt. Herzlich willkommen zum ersten Part meines Reise-Vlogs. Ich begebe mich heute zum allerersten Mal in ein Land, in eine Stadt, auf einen Kontinent, auf dem ich vorher noch nie gewesen bin. Das wird sehr interessant. GoPro ist natürlich auch am Start, beziehungsweise die wasserdichte Kamera. Die wasserfeste Unterwasserkamera. Genau, wasserfeste Unterwasserkamera, alles klar. Moin Hermann. Ja, wie ihr seht, ich stehe hier gerade am Bahnhof. Und ich hoffe, das funktioniert alles so. Bisschen Improvisierung muss ja immer sein, aber ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann im Laufe der Videoreihe, im Laufe des Vlogs. Die nächsten 15 Tage werden richtig interessant, glaube ich. Ich stehe hier an der Taunusanlage, für alle, die es interessieren, Frankfurt Taunusanlage, da steige ich immer um, weil ich komme auf diesem Gleis an und muss dann einfach nur rüber auf dieses Gleis. Am Hauptbahnhof wäre es ein bisschen scheiße, weil ich da die Treppen hoch muss und dann wieder runter. An allen anderen Stationen auch. Alles klar. Dann würde ich sagen, was ist fürs Erste? Und hier oben wird weiter gefilmt. Alles klar. Hey Freunde. Gehen jetzt durch die Gepäckaufgabe durch. Ja, aber ein super freundlicher junger Mann, der mir da geholfen hat. Vielen Dank. Viel ist halt nur mal stressig, ne? Gut, ich möchte jetzt zum Gate. Das ist direkt hier vorne. Warte, Abflug B. Ja, ich würde sagen, entweder melde ich mich dann auf dem Flieger nochmal. Oder dann in Brüssel, wenn ich dann umsteige. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch jetzt schon mal der kleine Vlog gefällt. Ihr könnt hier einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren, wenn es euch gefällt. Und das schon mal direkt zu Beginn zu sagen. Und dann würde ich auch schon sagen, los geht's. Ich stehe jetzt hier vor der Bordkarten- und der Passkontrolle. Das heißt, ich werde den ganzen Prozess nicht filmen können, weil man es einfach nicht darf. Ja, und da würde ich aber sagen, wir melden uns am Gate wieder oder dann in Brüssel. Bis denn. 6 nach Dresden. Wir bitten nun alle Gäste des Fluges zu Gate WL zu begeben. Meine Reise nach Afrika. Jetzt, wo ich im Flieger in Richtung Belgien sitze, ist mir die Tragweite der Entscheidung und meines Handelns noch nicht bewusst. Es fühlte sich eher an wie ein Routineflug nach Kanada oder eine kurze Reise nach Belgien. Der Flug dauerte etwa 45 Minuten. Nichts deutete darauf hin, dass in den nächsten Stunden eine komplett andere Welt auf mich wartet. Eine Welt, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Eine Welt, die sich so surreal und gleichzeitig sehr vertraut anfühlte.
hatte keine Ahnung, welche Eindrücke mich erwarten oder auf mich zukommen, welches Abenteuer diese Welt für mich bereithält. Genießt mit mir nun gemeinsam diese Reise, denn ich habe nun ein großes Ziel erreicht. Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die mich und mein Leben für immer verändert haben. Welcome to Brussels Airport. We arrive in the A terminal, gate A60. It is now 5 to 10 a.m. outside temperature 15 degrees Celsius. Please remain seated, seatbelts fastened, low and tight around the waist until we switch off the fasten seatbelt sign. We thank you for flying Brussels Airlines, Star Alliance member. Wish you a pleasant on your journey. Look forward to welcoming you on board again soon. Thank you and goodbye. Bienvenue à l'aéroport de Bruxelles. On arrive terminal à porte A60. Il est actuellement 10h-5, température de 15 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Brussels Airlines, membre du réseau Star Alliance. Nous vous souhaitons une bonne continuation de voyage. J'espère vous revoir à bord prochainement. Merci, au revoir. Welkom op de luchthaven van Brussel. We komen aan in de A-terminal, gate A60. Het is 5:10, temperatuur 15 graden. Wij danken u voor uw vertrouwen in Brussels Airlines, lid van Star Alliance. Wij wensen u nog een aangename verdere reis om u opnieuw aan boord te mogen verwelkomen. Dank u en tot ziens. We have some information for passengers whether connecting a flight. Passengers for Dakar have to proceed to gate D72, so our arrival gate was A60. Dakar D72 as well as Conakry D72, Bilbao A50 and Chicago B30. Thank you.
ungefähr 7 Stunden landen wir auf dem Flughafen von Accra, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes Ghana, und die ersten Eindrücke waren eher normal. Es war eben ein Flughafen, aber sobald ich die Türen ins Freie durchschritt, war alles anders. Es war warm und das um 19 Uhr. Viele verschiedene Menschen, die eine andere Sprache sprachen, liefen umher, grüßten sehr freundlich und ich machte mich bereit für den Transit, der mich die nächsten 4 Stunden durch diese neue Umgebung fuhr. Ich habe eben gerade irgendwas vor meinem Schreibtisch geworfen. Menschen, die ihre Waren auf ihrem Kopf durch belebte Straßen trugen, schwerer Verkehr, der scheinbar keinen richtigen Regeln folgt, Menschen, die wie flinke Wiesel hin und her rannten, Gerüche von Essen und die Musik, die durch die Straßen schallt, waren erst der Anfang. Allein diese Fahrt war ein großartiges Erlebnis und ich war voller Vorfreude, was alles noch passieren wird. Okay, is that the whole Santa Fe? Where is it? You the plan for me? No, we said on the other side. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Es ist sehr warm. Ja. Ich kann gar nicht normal reden. Es ist sehr warm. Ich glaube, wir haben 25 Grad in der Nacht gehabt. Ich gehe jetzt was frühstücken. Vielleicht kann ich da draußen ein bisschen mal schauen. Ein bisschen euch die Umgebung zeigen. Bis dann. Ja, guten Morgen nochmal. Ich bin jetzt noch mal kurz hier ein bisschen raus in die frische Luft. Ist es 9:15 oder so? Ich habe ungefähr 8-9 Stunden geschlafen. Und jetzt zeige ich euch gerade mal so ein bisschen hier die Umgebung von Cape Coast, so heißt die Stadt. Ja. Ich bin ja gestern an ein paar Häusern und so hier vorbeigekommen. Und es ist einfach genauso, wie man sich Afrika vorstellt, ne? Allein wenn ich euch jetzt das hier zeige, die Umgebung. Das Haus hier wird, glaube ich, neu gebaut, so wie es so steht. Da drüben ist eine Baustelle. Ja, eigentlich so, wie man sich vorstellt, ne? Es gibt nachher noch ein paar Aufnahmen mit der GoPro. Wenn ich dann gefrühstückt habe, ich will mich jetzt auch nicht zu weit entfernen, weil ich Angst habe, dass die Frau denkt, wo bin ich denn?
Der erste Trip in die Stadt war ein absoluter Kulturschock. Keine Ampeln, keine Gehwege, kein Bus, keine Bahn, keine Supermärkte, keine frustrierten oder genervten Arbeiter, keine schick gekleideten Bankangestellten, keine Möglichkeiten, sich mal hinzusetzen und die Gegend zu genießen. Ständig hupende Autofahrer, massenhaft Taxis und Motorradfahrer, die dich von A nach B bringen. Es kam mir alles vor wie im Traum. Das hier alles mitzuerleben. Und doch war es ein Stück der Realität, von der ich schon immer geträumt habe. Check. Yeah, because we're entering and going out of the university. Ah. That's nice. Cool. Yeah, it's typical when you thought about Africa. It's like you see all the markets, the stands, the buildings. I like it. That's cool. Why do you stop it? Why do you Abua? Otherwise, it was a savage as it was much. Yes. What did you say? Okay, I don't have internet. Okay. I don't have internet, so that's why I'm not seeing it. What? Yes, I'll check the message. Yes, what are you saying? Yeah.
so I don't know. So probably we have to check and see. Two bags. Look at what even yesterday. I was still not happy. Yeah, you let me hang out and I'll let you know. So, ich melde mich jetzt mal aus einer etwas anderen Perspektive hier. Wir sind jetzt hier am Meer, ans Meer gefahren. Es sind 29 Grad im Schatten, 32 Grad in der Sonne. Allerdings hatte ich ja gedacht, dass ich vielleicht ein paar Videos von Unterwasser vielleicht auch machen kann, wegen meiner Unterwasserkamera. Aber ja, hier steht ja schon, dass man nicht schwimmen darf. Und wenn ich hier mir das mal so anschaue mit dem Meer, dann möchte ich hier auch nicht schwimmen. Ja, ich zeige es euch einfach mal, wie es hier aussieht. Da hinten, das sieht man jetzt vielleicht nicht, weil ich hier ein bisschen tiefer bin. Aber vielleicht kann ich euch das von oben mal zeigen. Aber hier ist auch so eine Art Linie, die werde ich auch nicht überschreiten, weil das Wasser bis hierhin geht.
everything is in the conversation here, so listen to the I conversation. understand Please. your conversation, but bear with me, sir. She said, I'm 500 numbers more. Or I'm going to say, I like 100 numbers. Because we want something from more. The amount of the message, we take the message, which is when I say, I like him. Yeah, I'm not the material. See what I'm talking about? Vivio. Daniel Lucy, connect us to the Koji Pass. Yeah. So, der erste Tag ist vorbei. Es gibt schön Abendessen. Bin mal sehr gespannt, was das ist, wie es schmeckt. Please pass. Answer one call, Shannon. King. Hey, how am I at the Georgino in the Oh, wow. Yeah. Oh.
I'm not. Maybe not.
Wir befinden uns nun am Tag 3 meiner Reise ins ferne Afrika.
Gestern war ich im Cape Coast Castle gewesen, einer Burg, die erbaut wurde, um Sklavenhandel zu betreiben und die Menschen hier auszubeuten. Leider war es nicht ohne weiteres erlaubt zu filmen. Schaut euch meine Bilder und Videos dazu gerne auf Instagram an, dort werde ich einiges veröffentlichen. Heute sind wir im Kecum National Park, etwa eine Stunde von unserem Ort entfernt. Der Ton der Kamera ist leider gänzlich unbrauchbar, aber am Ende werde ich nochmal die Handyvideos einfügen. Jetzt möchte ich aber die nächsten 60 Minuten dafür nutzen, euch mal genauestens zu erklären, wie ich überhaupt nach Afrika gekommen bin und meine Absichten dahinter. Viel Vergnügen! Es begann im Jahre 2015, wo ich in einer Wohngruppe des Berufsbildungswerk Südhessen gewohnt habe, in der auch viele afrikanische Flüchtlinge untergebracht waren, aber auch einige aus Syrien und Afghanistan. Ich habe dort einiges aufgeschnappt über deren Lebensweg und die ganzen Geschichten über das Leben dort. Für mich stand dort schon fest, dass etwas getan werden muss, damit es den Menschen in diesen Entwicklungsländern besser geht. Warum? Afrika hat mich schon immer fasziniert. Aufgrund der Kultur, das Essen dort, die Umgebung und vor allem das Leben unter diesen doch sehr schwierigen Bedingungen. Für mich war es sehr beeindruckend, wenn man den europäischen Standard gewöhnt ist, sich vorzustellen, wie man es schafft, bei solchen Bedingungen ein glückliches und friedliches Miteinander zu pflegen. Grund genug für mich, dort mal hinzureisen und es mir selber anzuschauen und mitzuerleben, unter diesen Bedingungen als Deutscher zu leben. Aber leider hat es nie geklappt. Der Traum blieb unerreichbar. Entweder weil meine Vorgesetzten und Betreuungspersonen mir das verboten haben oder weil ich das Geld dafür nicht hatte. Es gab immer wieder Versuche, nach Afrika zu reisen und ein letzter scheiterte, als ich in ein ambulant betreutes Wohnen gezogen bin und sich vieles änderte. Der Traum war für mich geplatzt und so hielt ich mich an dem Gedanken fest, dass ich ja bestimmt auch anders in Afrika etwas Gutes tun kann. Bis zum März diesen Jahres. Meine finanzielle Situation wurde über den Haufen geworfen und nachdem ich alles und die Umstände erfahren habe, was genau passiert ist, habe ich nicht lange überlegt und meine Chance ergriffen. Mit Erfolg. Im Juni 2023 war dann alles geklärt. Ich werde nach Ghana reisen. Ich habe mich für ein Freiwilligenprojekt beworben. Ich verlinke euch mal die Webseite in der Videobeschreibung, das mit Fußball zu tun hatte, da ich selber ja auch Fußball begeistert bin und anderen schon immer etwas beibringen wollte. In diesem Projekt hatte ich die Aufgabe, als Trainer für eine lokale Fußballmannschaft in Cape Coast zu arbeiten und die Jungs dort zu trainieren und eigene Ideen und Strategien für die Mannschaft zu entwickeln. Dabei konnte ich herumexperimentieren und zusammen mit den Trainern dort Lösungen und Vorschläge erarbeiten und dabei selber Erfahrungen sammeln. Ich habe Kontakt mit der Organisation aufgenommen und noch am selben Tag die Zusage bekommen, die Flüge gebucht und alles bereit gemacht und beantragt für meine große abenteuerliche Reise. Es waren gemischte Gefühle, die sich dann in Ghana noch zeigen sollten. Ich habe zu keiner Sekunde Sorgen oder Zweifel über die Idee gehabt. Mein einziger Gedanke war, dass ich endlich seit 8 Jahren einen Traum verwirklichen konnte und das war für mich wichtiger, als sich über noch nicht geschehene Dinge Sorgen zu machen oder Zweifel, ob mein Vorhaben gelingt, denn für mich ist es das bereits. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen in Not und in ärmlichen Gebieten zu helfen, denn ich bin es gewohnt, in einem Land zu leben, in dem es uns gut geht und wir uns über Lebensunterhalt keine Sorgen machen müssen. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass wir auch vergessen haben, zu leben. Die Umstände sind für uns alltäglich und normal. Wir schauen nur auf uns und kümmern uns gar nicht darum, wie es in anderen Ländern zugeht. Unter welchen Umständen man dort jeden Tag für seine Unterkunft kämpft, unter welchen Bedingungen gearbeitet wird. All dies haben wir vergessen oder verschließen absichtlich die Augen. Ein großer Grund für mich, dieses Projekt auch um etwas Gutes zu tun. Ein guter Grund für mich auch zu nutzen, um auf der einen Seite nach Afrika zu reisen, um mir dort alles anzuschauen und wie die Menschen dort mit den Bedingungen arbeiten und leben. Auf der anderen Seite auch, um etwas Gutes zu tun. Ich habe dort mit verschiedenen Kindern und Jugendlichen Kontakt gehabt
und habe als Trainer für eine Fußballmannschaft gearbeitet. Ich habe den Jungs verschiedene Übungen gezeigt und gemeinsam mit ihnen einen Trainingsplan erarbeitet, den wir dann jeden Tag durchgegangen sind. Erschreckend, dass es bei diesen Temperaturen nicht einmal etwas zu trinken vor Ort gab während des Trainings und extra jemand zu einem Laden laufen muss, um etwas zu kaufen. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel wie hier. Man hätte entweder ein eigenes Fahrzeug oder muss mit einem Taxi oder einem Motorradfahrer mitfahren. Wenn es Probleme gibt, zum Beispiel mit dem Auto, dann ist Nachbarschaftshilfe angesagt, bevor man das viele Geld in eine Werkstatt steckt. Viele Menschen hier helfen sich untereinander und arbeiten Hand in Hand und in vollem Einklang und miteinander. Und diese Erkenntnis begleitet mich durch die nächsten 15 Tage. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Rest dieses Films und würde mich sehr über ein kostenloses Abo freuen und eine positive Bewertung, damit ich sehe, ob euch so etwas gefällt und vielleicht häufiger kommen soll. Selbstverständlich dürft ihr auch einen Kommentar schreiben. Lob, Anregungen und Kritik sind gerne gesehen und helfen mir, mich und meinen Content zu verbessern. Vielen Dank und man sieht sich im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Bis dahin, passt auf euch auf und bleiben Sie sportlich.
Hey bei Bruce Water und herzlich willkommen hier zum Vlog von meiner Reise nach Afrika. Ja, heute ist Samstag. Ich melde mich einfach mal nochmal hier, weil ihr habt wahrscheinlich jetzt eigentlich nur irgendwelche Aneinanderreihungen von Sehenswürdigkeiten und Attraktionen gesehen, die ich gemacht habe. Ich melde mich jetzt einfach mal nochmal von zwischendrin und sag mal so Bescheid, wie es ist. So, gab gerade mal einen kurzen Cut. Genau, wie es ist. Also bis jetzt ist alles gut. Es ist sehr interessant, die ganzen Eindrücke, die ganzen Erlebnisse und was man hier alles so sieht. Also ich kann ja mal ganz kurz rumzeigen. Es ist eigentlich genau, wie man sich vorgestellt hat. Die Eindrücke, die sich einem hier geben, das, was man hier erleben kann, ist wunderbar, finde ich. Es entspricht genau den Vorstellungen, die ich hatte. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich gedacht habe, dass es eher weniger interessant und gut wird. Und meine Erwartungen waren nicht hoch. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin und es ist einfach traumhaft. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber es ist wunderschön. Ja, heute bin ich in der Stadt unterwegs, in Cape Coast. So heißt die ganze Stadt hier übrigens. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Und wenn irgendwas ist, irgendwas Spannendes passiert oder ich vielleicht mit Freunden unterwegs bin und die vielleicht auch einverstanden sind, wenn ich halt wenn sie halt auf YouTube zu sehen sind in diesem Film, den ich machen werde, dann wird es natürlich auch mit denen nochmal ein paar Videos geben. Ansonsten sehen wir uns, wenn wieder irgendwas ist. Alles klar. Ciao. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Freunde, Abonnenten, Zuschauer. Ich melde mich von Tag 5 oder 6, je nachdem, was man jetzt. 4 oder 5. So rum. Tag 4 oder 5. Ja, ich wollte euch einfach mal kurz hier ein paar Sachen zeigen, die hier so ein bisschen anders sind wie in Deutschland. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das Wasser aufdrehe, checkt das erstmal so schnell, dass du hier ankommst aus Deutschland und bist halt auf Klo, willst du halt die Hände waschen und checkt das erstmal so schnell, daran zu denken, okay, ich bin auf der Toilette, okay, Hände waschen ist nicht, weil morgens kommt hier kein Wasser. Das ist crazy. Denkt da erstmal dran. Das ist echt interessant und das hat mir echt so ein bisschen einen mitgegeben gestern. Was ich auch sehr erschreckend fand, ist das Wasser hier. Ich zeige euch gerade einfach mal, wie es ist. Nein, ich habe nicht in den Eimer gepisst. Das ist das Wasser hier. Ich glaube, hier kommt aber Wasser. Ja, aber auch nur spärlich. Krass. Okay. Wow. Dusche? Ja, das heißt, morgens duschen ist hier nicht. Das ist schon echt hart. Kommen wir erstmal drauf. Erstens, dass das Wasser so aussieht, als hättest du reingepisst. Und zweitens, dass du morgens kein Wasser hast. Also so Toilette spülen schon. Aber das ist auch alles. Also Toilette spülen funktioniert. Nee, selbst das geht nicht. Doch. Aber, naja. Das ist schon
Das ist schon krass. Ja. Einfach nur mal ein kurzes Feedback-Update von zwischendrin. So, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Tag 5 meiner Reise hier nach Ghana. Ich filme jetzt hier einfach mal ein bisschen hier und erzähle euch einfach mal genau, warum ich denn überhaupt nach Ghana gereist bin. Ich habe das nicht so genau erklärt, weil das, was ihr jetzt gerade eben gesehen habt, war wahrscheinlich eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Aufnahmen aus dem Flugzeug und wahrscheinlich auch der erste Tag in Cape Coast. Das war der Mittwoch, heute ist Sonntag und ich möchte euch jetzt einfach mal so ein bisschen erzählen, warum ich überhaupt hier bin. Genau, ich filme einfach mal so ein bisschen hier die Umgebung, dass ihr mal so ein bisschen gucken könnt, wie sieht es denn hier so aus. Und ich erzähle jetzt einfach mal. Also, das Ganze hat damit angefangen, dass ich ein YouTube-Video von dem lieben El Margo gesehen habe, der auch in Ghana gewesen ist. Irgendwas wegen Impfstoffverteilung. Also der hat irgendwie Impfstoffe von den Städten in die Gegenden gebracht, die sehr schwer zu erreichen sind und wo die Menschen nicht so einen guten Impfschutz haben. Und das hat mich so fasziniert, dass ich halt auf die Idee kam, ich will ja auch helfen, den Leuten hier in Afrika, weil ich glaube, man sieht, glaube ich, dass es hier ein bisschen anders ist. Ich möchte auch den Leuten helfen. Und ich fand die Idee so cool, dass ich mir halt eine Internet-Webseite, die ich euch auch mal in die Videobeschreibung packen werde, was wollte ich jetzt sagen? Eine Internetseite gefunden habe, das ist genau die ich euch in die Videobeschreibung packen werde. Kommt da jetzt ein Auto? Nee. Und da könnt ihr selber mal ein bisschen abchecken. Das ist auch die einzige Website, die ich kenne, also deshalb wusste ich ja schon, dass das Ganze recht seriös ist. Da kommt ein Hund angewatschelt. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Tschüss. Ja, genau. Und da habe ich mich dann halt, weil ich selber ja auch beim ersten FC Rödelheim spiele, habe ich mir gedacht, dass ich ein Fußballprojekt machen möchte. Und so entstand dann die Idee, ein Street Kids Soccer Projekt in Ghana anzufangen. Genau, dann habe ich mich dort beworben und dann auch direkt die Antwort bekommen, dass ich gerne hier hinkommen kann und für 2 Wochen bei dem Projekt mitmachen kann. Genau, und so entstand dann die Idee, dass ich hier hinreise. Ja, dachte ich, erzähle es euch einfach mal. Weil ich das ja nie so richtig eigentlich erzählt habe, warum ich hier bin. War nur bam, 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 bam. Ja. Genau. Und vielleicht kann ich euch ja so ein bisschen begeistern. Mitziehen hier in diese afrikanische Kultur. Das sind alles total coole Menschen, super freundlich und ja, ich glaube einfach, die nächsten Tage werden total cool. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was ihr dann zu den anderen Videos sagt, was ihr kommentiert und so weiter. Jetzt kommt ihr ein Auto. Alles klar, dann viel Spaß mit dem Film. Hallo, hallo, hallo. Liebe YouTube-Community, liebe Abonnenten, Zuschauer, Tag 6. Ja, was soll ich sagen? Hätte man nicht mit gerechnet, aber die ersten Symptome des Kulturschocks machen sich langsam bemerkbar. Aber ja, was soll man dazu sagen? Ich habe es mir ja selber ausgesucht. Alle
mit denen ich hier im Projekt zusammenarbeite, haben damit gerechnet, dass das passiert, außer ich. Ja, da sieht man auch dann mal wieder, wie einem das Leben dann auch wieder einholt. Aber bevor sich jetzt alle Sorgen machen oder auch nicht Sorgen machen, weil sie halt sagen, Junge, du bist selber schuld. Ja, bin ich auch. Aber es ist alles in Ordnung. Es ist nichts Schlimmes. Es ist halt nur, naja, so das Typische war. Aber ich muss sagen, wir haben schönes Wetter heute. Zumindest wenn man in die Richtung guckt, da wenn ich mich umdrehe, dann, naja, bisschen bewölkt, aber es ist Regenzeit. Das heißt, darf man sich auch nicht beschweren, wenn es mal regnet, wa? Erste Unwetter hatten wir auch schon am Freitag. Da hat es gepisst wie Sau und Blitz und Donner und alles. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Einige, wo man sich dann halt wundert, ist, warum man einfach kein Wasser hat. Wenn es da mal so schüttet, den ganzen Tag hat es geregnet und es ist kein Wasser hier. Warum? Also das ist dann schon ein bisschen sehr befremdlich. Aber hey, das ist ja auch das Schöne an so einer Reise, dass man einfach unerwartete Dinge erlebt. Ja, ich warte jetzt hier vorne an der Straße auf den jungen Mann, der mich abholt. Das ist übrigens der James. Greetings to you. Grüße gehen raus. Und dann hört man sich später. Bis denne. So, jetzt mal eine ganz andere Umgebung hier. Wir sind jetzt hier ja, mehr oder weniger Downtown. Und ja, sind jetzt am Weg zum Fußballfeld. Und sie gerade einfach mal die Gunst der Minute, die ich gerade habe, um hier mal so ein bisschen, halt so die Umgebung zu zeigen, wo ich hier bin. Ja. Wenn es noch irgendwas gibt, melde ich mich. Ansonsten sehen wir uns dann später im Video wieder. Hey, vamos só lá. Ya acá estamos acá. Hey, ya vem com feito, vai passar. Vai passar. Vídeo na cara pessoal lá, que vídeo. Pessoal lá, nem do olho. Vai ganhar. Vai ganhar. Jam no yang ngalawa TV go ngalawa baca. Aku pengen gue nih ya. Ada saat gue cuma ada. Adina. Hey Freunde, letzter Tag hier in Cape Coast, beziehungsweise auch letzter Tag in Ghana, denn ja, in ungefähr einer Stunde werde ich abgeholt. Dann geht es nochmal kurz nach Downtown, weil ich dann nochmal kurz was besorgen möchte. Und dann geht es auf den Weg nach Accra an den Flughafen. Vorher vielleicht nochmal in ein Museum, da gibt es vielleicht nochmal ein paar interessante Storys über die Unabhängigkeit von Ghana und vielleicht auch 1, 2, 3 Bilder auf Instagram. Einfach mal folgen, wer es noch nicht getan hat. Mustafa Keiler heiße ich dort. Ja. Abschließend zu Ghana muss ich sagen, also erstmal, wir haben mal wieder wunderbares Wetter heute. Das ist wunderschön für das mehr oder weniger Outro.
Ja, was ist das Fazit von Ghana? Also ich werde wahrscheinlich einige Videos stumm geschaltet haben und ein bisschen drüber gelabert haben. Wer das Ganze ohne Gelaber hören möchte, der kann sich auf eine zweite Version freuen, wo ich einfach nur die Videos aneinanderreihe ohne mein Zwischengelaber. Wo ich so ein bisschen ja was von dem Projekt erzählt habe. Moment. Wo ich ein bisschen was von dem Projekt erzählt habe. Fazit von Ghana ist, dass ich sagen muss, von der Lebensweise hier lernt man viel fürs Leben. Ganz ehrlich. Ich habe sehr viel mitgenommen für mich. Ich glaube, dass ich einiges verändern werde jetzt hinsichtlich auf die Sicht auf die Dinge, die wir in Deutschland so haben, die wir zu schätzen wissen, die wir eigentlich nicht zu schätzen wissen. Zum Beispiel habe ich ja die Story gehabt, dass ich ja 5 Tage lang und danach nochmal wieder irgendwie 2 Tage jetzt kein Wasser hatten. Gestern gab es ein heftiges Unwetter, seitdem haben wir wieder Wasser und das auch relativ klar, das wundert mich, weil normalerweise ist das Wasser, was aus der Leitung kommt, braun. Und wenn man aus Deutschland kommt, ist das nicht so geil, wenn man das dann sieht. Dann denkt man sich auch so, oh shit. Ja, sprich, Leitungswasser ist hier überhaupt nicht zu gebrauchen, maximal für die Toilettenspülung. Und auch das Wasser ist braun. Also, naja. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt. Allein dadurch, dass die Leute hier nicht viel haben. Ich kann ja kurz mal gucken, wie hier so die Häuser aussehen. Da steht ein Gebäude, da steht ein Gebäude, da steht ein Gebäude. Und da hinten weiß ich nicht, ob man die Häuserreihe sieht. Und da steht ein Gebäude. Und das ist gerade hinter mir. Genau. Die Leute haben nicht viel. Die wohnen teilweise in Häusern, die nicht mal ein Dach drüber haben. Vielleicht kann ich dir gestern, ich kann das schon nicht reden. Vielleicht kann ich nachher nochmal das Video von der Schule gestern einblenden. Die Häuser haben nicht mehr ein Dach über den Kopf. Nee, die Leute haben nicht mehr ein Dach über den Kopf. Siehst du, so fertig bin ich schon. Die Häuser haben nicht mehr ein Dach. Die Leute haben hier nicht viel. Man ist trotzdem glücklich. Man ist glücklich mit dem, was man hat. Und das fehlt uns in Deutschland. Und ich glaube, das werde ich ein Stück weit mitnehmen. Dass ich einfach sage, hey, ich habe nicht, aber ich bin glücklich damit. Und auch das Wasser. Adventure Buddy hat es ja in dem Video, was ich euch auf jeden Fall zu Beginn des Films oben verlinkt habe, auf dem i, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung, hat Adventure Buddy es ja schon gesagt, was für ein unfassbares Privileg es ist, erstmal Zugang zu sauberem Wasser zu haben und zweitens überhaupt Zugang zu Wasser zu haben. Ne, ich sag ja, 5 Tage kein Leitungswasser, das ist hart. Klar, der ein oder andere könnte sich jetzt denken, na gut, dann habe ich halt erstmal kein Wasser, mache ich ja alles mit Trinkwasser. Ja, mach das erstmal. Sei erstmal in der Situation. Also ich hab sehr viel gelernt. Ghana hat mir sehr, sehr viel gelernt und ich bin wirklich unfassbar dankbar dafür, dass ich das hier heute zu Ende bringen darf. Und auch nächstes Jahr wiederkommen darf. Wird auf jeden Fall sein. Dann wird es allerdings wahrscheinlich keinen Vlog geben, weil, naja, das ist jetzt hier nur der Anfang. Ne? Das erste Mal überhaupt in Afrika gewesen. Dann noch alleine. Das ist ein Abenteuer, was ich hier erlebt habe und ich bin froh, dass ich es erlebt habe und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Hier mal kurz Bild. Ich kann es nur jedem ans Herz legen,
macht das einfach mal. Einfach etwas machen, das hat auch Adventure Buddy in irgendeinem Video gesagt, einfach etwas machen, was man noch nie gemacht hat. Denn irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man es entweder nicht mehr machen kann. Ich wollte zum Beispiel mal das Atomkraftwerk von Tschernobyl besichtigen. Das ist jetzt Schluss, das ist ja jetzt vorbei. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, da geht es nicht mehr. Und dann bereut man es. Ich bin froh, dass ich das hier gemacht habe. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Wer jetzt noch ein paar coole Bilder und Videos sehen möchte, der kann ja mein Instagram mal abchecken oder Facebook. Ich werde auf jeden Fall was hochladen. Ansonsten würde ich sagen, God bless Homeland Ghana. Das war's. Das ist jetzt auch hier wahrscheinlich das Outro. Gibt vielleicht noch ein paar Videos vom Flugzeug, von der Landung in Brüssel, Start und Landung in Frankfurt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Vielen Dank an alle Leute hier. Und wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer das sein wird. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund und bleiben Sie sportlich. Why not? Nice. You just passed me and we are right here. And I just walked and I saw the ground. Ja, nur so eine Passstraße.
jetzt noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet werden. Kapitän Bauer und die Crew danken Ihnen, dass Sie für den Flug heute Lufthansa und Star Alliance gewählt haben. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Tag hier im Rhein-Main-Gebiet und sollten Sie weiterreisen, kommen Sie gut und sicher an Ihr endgültiges Ziel. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Frankfurt Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until we have reached the final parking position and the fasten seatbelt signs have been switched off. Captain Bauer and the crew thank you for having chosen to travel with Lufthansa and Star Alliance today. We wish you now a very pleasant day here in Frankfurt, or if so, a safe and comfortable journey. We hope to see you soon again. Thank you and goodbye.